Hello, dear friends. Today we will put together the phrases from our greetings section. You already know how to say «Привет», «Здравствуйте», «Как дела?», «Хорошо», «Нормально», «А у тебя?», «А у вас?». And now let's listen to these phrases in short real dialogues. First you will hear a formal dialogue and then an informal one. Здравствуйте, Мария Петровна. Как дела? Здравствуйте. Хорошо. А у вас? Нормально. Привет, Катя. Привет, Маша. Как дела? Хорошо. А у тебя? Нормально. So now you have two ready-to-use dialogues. In the next section, we'll talk about introductions and learn how to ask and say someone's name. See you there!